So hopefully some of you have prepared for your first attempt of your JEE main. இல்லையா? நிறைய எக்ஸாம்ஸ் இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு நமக்கு தெரியும், நோட்டிபிகேஷன்லாம் வந்திருக்கு. சில பேர் நெக்ஸ்ட் ஆஃப்டர் யுவர் கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் யுவர் 12th ஸ்டாண்டர்ட் எக்ஸாமினேஷன் you are going to write your JEE main examination, right? So don't worry about this examination, the first attempt. எழுதுறவங்களும் பிரச்சனை இல்லை, நிறைய பேர் இன்னைக்கு எழுதிருக்கலாம், நாளைக்கு எழுதலாம், நெக்ஸ்ட் டேஸ்லாம் இருக்குது உங்களுக்கு இல்லையா? கண்டினியூஸ்லி வில் பி ஹேவிங் த எக்ஸாம்ஸ். So don't worry about that. So mainly you just focus on your 12th standard and then next then you just go for your second attempt. இல்லையா? கண்டிப்பா எல்லாருமே செகண்ட் அட்டெம்ப்ட் எழுதுவீங்க, யாரும் எழுதாம இருக்க மாட்டீங்க. அப்போ I'll give you some tips and how to prepare for your entrance examination நான் உங்களுக்கு சொல்லி தருவேன், ரைட்டுங்களா? Now today I thought that we'll finish the two-dimensional geometry today. So because we are in the last section, last part of this two-dimensional geometry, that is your hyperbola. Yeah, last class I have introduced what is hyperbola. I have given lot of properties and formulas in your and we have done so many problems in your hyperbola. So today we are going to discuss about the tangent and normal and some practical problems, that is called real life in algebra அப்படின்ற problems நம்ம போட போறோம், ரைட்டுங்களா? So today we are going to discuss about the tangent. First of all, I am going to discuss tangent and normal of the hyperbola. Okay, please. இதுல பேஸ் பண்ணி சில ப்ராப்ளம்ஸ் போட்டுட்டு next we will move on to the practical problems. Okay, are you ready? Please, I want your answers. Yes, I want sir. Your reply. Yes. Okay, then we'll move on. Okay, கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா போகணும்னு நினைக்கிறேன், ஏன்னா because next class I'm going to start a new topic which is very important for your 12th standard, and also this is very mainly we are going to focus for your entrance examination. I already told you one of the premier examination for your entrance, engineering entrance is clearly that is JEE main. So அததான் நம்ம மெயினா ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதர் எக்ஸாமினேஷன்ஸுக்கும் இந்த சிலபஸ்லாம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். அதனால ஆஃப்டர் ஃபினிஷிங் திஸ், அதனால டுடே நான் மேக்ஸிமம் இன்னைக்கே முடிச்சிருவேன்னு நினைக்கிறேன். யுவர் கோஆபரேஷன் இஸ் மஸ்ட். ஓகே, முடிச்சிடலாமா? ரைட். டேக் டவுன் தி சம் ஆஃப் த ஃபார்முலாஸ் இன் யுவர் டேஞ்சன்ட் அண்ட் நார்மல் டு த hyperbola. அதனால கொஞ்சம் ஸ்பீடா போவேன். கைண்ட்லி கோப் அப் வித் மீ, கைண்ட்லி கோஆபரேட். That is very useful for you and also it will save some time, right? Now tangent and normal to the ellipse, sorry, hyperbola. First one, equation of the tangent at x1 comma y1, at x1 comma y1. So the difference between the சொல்லுமா என்னமா ஃபார்முலா ஏற்கனவே கொடுத்திருக்கீங்க சார். கொடுத்துட்டேனமா? ரைட்மா, ரைட், थैंक यू மா. ஓகே, தென் அப்போ ஸ்ட்ரைட் அவே நம்ம ப்ராப்ளம்ஸ் போயிடலாமா? லாஸ்டா நம்ம ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து சம் இன்டெக்ஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் நான் போட்டேன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா, ஹைப்பர்போலா. அதனால ஸ்ட்ரைட் அவே வில் மூவ் டு த ப்ராப்ளம். உங்களுடைய டெக்ஸ்ட் புக்ல போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமேட்டுக்கா வில் மூவ் ஆன் டு த practical problems, in-text problems. Okay, well, take down the problem which is based on your tangent and normal. Okay va? Problem இது ஃபார்முலா ஏற்கனவே கொடுத்துட்டேன் இல்லையா? ரைட், ஃபைன். Find the equation of the tangent and normal. Find the equation of the tangent and normal to the hyperbola. Find the equation of tangents and normal to the hyperbola 12x square minus 9y square is equals to 108. 12x square minus 9y square is equals to 108 at theta is equals to pi by 3. At theta is equals to pi by 3. Okay va? Very simple questions இல்லையா? நம்ம இதை எப்படி ஆன்சர் பண்ண போறோம்ன்றத பாருங்க.
Please listen very, very carefully. Board is clear, appa, Tambi? Board clear, voice is Yes, clear, sir. Arga? Girls? Yes, ma, right. நான் நடுவுல உங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ண மாட்டேன். டைரக்டா இஃப் யூ ஹேவ் எனி டவுட்ஸ் ப்ளீஸ் ஆஸ்க் மீ. ஓகேங்களா? ஃபைனல் ஸ்டேஜுக்கு வந்துட்டோம் உங்களுடைய இதுல டூ டைமென்ஷனல் ஜியோமெட்ரியில. வித் திஸ் வி ஆர் கோயிங் டு ஃபினிஷ் தட். பாருங்க, நமக்கு ஃபார்முலாஸ் நல்லா அத்துப்படியா இருக்கணும். யூ ஹேவ் டு கம்பேர் ஆல் த த்ரீ கானிக்ஸ், parabola, ellipse and hyperbola. There is no difference between this hyperbola and ellipse. ஃபார்முலாஸ் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும், பிளஸ் மைனஸ். எலிப்ஸ்ல பிளஸ் வந்தா இங்க மைனஸ். அப்போ முதல்ல ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் யூ ஜஸ்ட் draw the standard form of an ellipse. இல்ல அந்த இது கொண்டு வரணும். அப்போ ஃபார்ம் எந்த ஃபார்ம்னா டிவைடிங் த்ரூ அவுட் பை 108, 12x square by 108 minus 9y square divided by 108 equals to 1. Further simplification, 12 வந்து 108ல 9 times போகும். x square by 9 minus y square by what? 12 equals to 1. This is of the form x square by a square minus y square by b square is equals to 1. Am I right? Now we are comparing, we'll get a square is equals to 9 and b square is equals to 12. Your a square is equals to 9 and b square is equals to 12. Now what I am going to find here is, find the equation of the tangent and normal. நல்லா கவனிங்க, எப்பொழுதுமே ரெண்டு விதமா இருக்கு. ஒன்னு வந்து at point x1, y1. Another one is called parametric form, which means x is equals to a secant theta and y is equals to b tan theta. My dear students, it's very important to find out that parametric form for all the conics starting from your circle. Once again, I'll repeat, for circle, we have the parametric x is equals to a sin theta and y is equals to a cos theta. Very useful after finishing your 12th standard. When you're entering into your engineering mathematics, there also we need these parametric forms. And then next, parabola. Can anyone tell me what is the parametric form for parabola? What is x value? 80 square. And what is y value? 280. Please kindly recall. And then next one is ellipse. For ellipse, the parametric form is a cos theta and y is equals to b sin theta. And for hyperbola, the parametric form already I given, x secant theta, y is equals to b tan theta. Don't forget this. A small tip, if you mind, you can record it now itself. Now, what is the formula? Can anyone tell me what is the equation of tangent at theta, which means a secant theta? Anyone? Thambi sonar, sir, already formula kuttren solli. Very good, Thambi. What is that? What is that formula? X secant theta by a minus y X tan theta by secant b. theta by a minus y by b tan theta is equals to what? 1. Am I right? This is the formula. Now, we want to find out that theta. Here it is given that the theta is equals to secant pi by 3. Simply you can write secant pi by 3 divided by a. When a square is 9, a equals to 3. Square root of 12, we can write this as 2 root 3. So divided by 3, which is equals to y minus tan pi by 3 divided by 2 root 3, which is equals to 1. What is secant 60 degree? What is secant 60 degree? Anyone from girls side? What is secant 60 degree mark? Quick, come on. What is secant 60 degree? Gopika, Ari Prashant. 2, Big sir. sir, இருக்கீங்களா? Number 2. 2. Yes, 2 divided by 3. Why? Tan 60 degree, which is equals to root 3 divided by root 3, which is equals to 1. Root 3. About 2x divided by 3 minus b divided by 2 equals to 1. Let us take LCM 6. 4x minus 3y, which is equals to 1. Otherwise, we can say your 4x minus 3y, bring this 6 inside, minus 6 equals to 0. This is the equation of the tangent. Now, a short trick I am going to teach you how to find out. ரெண்டு விதத்துல கண்டுபிடிக்கலாம். So you can find out using the formula. Equation of normal is what? Equation is normal. What is the equation of normal formula? Ax by secant theta plus by by tan theta, which is equals to a square plus b square. That is the formula. You can apply as per the formula. Theta is equals to pi by 3 and a is equals to 3 and b is equals to 2 root 2.
But ஒரு simple formula நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், the tangent and normal are perpendicular to each other. The normal and tangent are perpendicular. Now you find out the perpendicular line. Everybody knows that if ax plus by plus c is equals to 0, then the perpendicular line is bx minus ay plus k equal to 0. We want some point. That point is nothing but a secant theta, comma b tan theta. Your a value is 3 and your secant theta is 2. That is secant pi by 3. Your b value is root 3 and your tan theta is root 3, which means that 6 comma 2 into 2, which is equal to 6. Now you just find out equation of normal. Equation of normal means tangent க்கு அப்படியே perpendicular. Now I can write this as 3y b 3y minus of, that is, sorry, 3x plus 4y plus k equal to 0. Now the value of x is 6. 3 6 are 18. 4 6 are 24 plus k equal to 0, which means your k is equals to 34 plus 8, which is equals to what? 34 plus 8, 42, which is equals to 42. Your k value is equals to 42. I can write this as 3x plus 4y. 3x plus 4y minus 42, right? Sorry, minus 42. Minus 42 equal to 0. My dear students, if you want to apply this formula, you can apply. To save, every portal marks will be given fully. Once you find the tangent, immediately you can find the normal. Always remember that the tangents and normal are perpendicular to each other. So the only thing we want, that point passing through which point, we have found out using the parametric form. Any doubt in this, Monisha? Hari? No, sir. Gopika, no doubt. Shall we sir. move on to the next problem? Yes, tell me, ma. சொல்லுங்க. Come on. Okay, வா. யார கேட்டீங்க girls side? Any doubts? கொஞ்சம் குயிக்கா போயிடலாம் அடுத்த sum. Next problem. Okay? The next one. Find the equation of the tangent. The next problem. Find the equation of the tangent. Find the equation of the tangent. Find the equation of the tangent to the hyperbola x square by 16 minus y square by 64 equals to 1, which are parallel to 10x minus 3y plus 9 equal to 0. 10x minus 3y plus 9 equal to 0. Find the equation of tangents to the hyperbola x square by 16 minus y square by 64 equals to 1, which are parallel to 10x minus 3y plus 9 equal to 0. Okay, so how can I solve this? I want to find out only the equation of tangent which is parallel to this right. Now how can I see இது எப்படி போடலாம் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க பார்க்கும்போது, first of all பாருங்க, it is given that x square, அப்ப a square உடைய வேல்யூ வந்து 16, your b square உடைய வேல்யூ வந்து 64. அப்போ என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, find the equation of the tangent which is parallel to this equation, which is parallel to this equations அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. நமக்கு வந்து கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கிறோம், if the line y equals to mx plus c னா, இப்போ இதை வந்து நீங்க ஆர்டர் பண்ணலாம், தெரிஞ்சா நீங்க அப்படியே எடுத்துக்கலாம். இப்போ பாருங்க, you can write this as எப்படின்னா minus 3y is equals to minus 10x minus 9, or y is equals to 10 by 3x plus 9 by 3, which is equals to 3. This is of the line y is equals to mx plus c, which is equals to y is equals to mx plus c. அப்ப இதுல இருந்து நான் என்ன கண்டுபிடிக்கலாம், m is equals to 10 by 3 and your c is equals to 3. எனக்கு என்ன தேவை அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, I want to find out the equation of the tangent which is parallel to this line, நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு நேற்று ஃபார்முலா லாஸ்ட் கிளாஸ்ல கொடுத்திருக்கேன். y equals to mx plus c to be a tangent to the hyperbola, then what is the condition? Your c square is equals to a square m square minus b square, right? C square is equals to a square m square by minus b square, ரைட்டா? நம்ம நல்லா கவனிச்சுக்கணும், ஒரே ஒரு விஷயம் தான் இங்க.
எங்க கண்டிஷன்ல இதுவாகும். இந்த என்னன்னா y ஈக்குவல் டு mx பிளஸ் சி இல்லையா? இது ரெண்டும் பேரலா இருக்கணும்னா ஸ்லோப் ஈக்குவலா இருக்கும். நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கிறோம். when the equation of ax plus by plus c equal to 0, similarly the parallel line ax plus by plus k equal to only the constant differ. அப்ப c மாத்திரம் தான் இங்க டிஃபர் ஆயிருக்கும் இல்ல? இந்த கண்டிஷன் என்ன இருக்கும்? c மாத்திரம் டிஃபரன்ஷியா இருக்கு. அப்ப நான் c தான் இங்க மாத்தணும். அந்த c நான் கண்டுபிடிக்க போறேன். c ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு c ஒன்லி டிஃபர். இதுக்கு வந்து பேரலா இருக்கிற லைன் என்ன? அப்போ நான் c ஸ்கொயர் ஈக்குவல்ஸ் டு யூ கன்சிடர் ஒன்லி m. அப்போ a ஸ்கொயர் உடைய வேல்யூ 16, m squared would equal 10 by 3 which is equals to 100 by 9 minus b square which is equals to 64. Upon now I can write c square equals to 16 into 100, 1600. Take LCM 9. 9 into 64. There 9 into 64. We'll get 6 9s are 36, mala 3. 9 6 are 54. 54 plus 3. Yeah. We can write 5 7 6. Okay, 6 9s are 54, 54 plus 3 57, 576. So which is equals to 1024 divided by 9. This is the value of c square. When we can find c value which is equals to plus or minus 1024 by 9. Plus or minus 1024 square root is 32 and square root of 9 is 3. So therefore we have c rend value 32 by 3. Another one is minus 32 by 3. So you can write y is equals to mx plus c. C தான் இங்க வேற மாதிரி மாறிடும்ல. y equal to mx plus c. அப்போ y is equals to 10 by 3x. இப்ப c வந்து என்னன்னா plus or minus 32. அப்ப I can write plus 32 by 3 or இன்னொரு tangent y is equals to 10 by 3x minus 32 by 3. இதோட ஸ்டாப் பண்ணாலும் உங்களுக்கு get full marks. இல்ல இதை ஸ்டாப் பண்ணலாமா நீங்க போட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னா your y is equals to 10 by 3x minus 32 இல்லையா? இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணீங்கன்னா we'll get 3y equals to 10x plus 32 or 3y equals to 10x minus 32. You can arrange which is equals to 10x minus 3y plus 3 equal to 0 or 10x minus 3y minus 32 equal to 0. This is 32 not 3. சரிங்களா? This is the answer. புரியுங்களா? போதும். பெர்பெண்டிகுலருக்கும் பேரலலுக்கும் வித்தியாசம் நல்லா கவனிச்சீங்க. அப்ப இதுக்கு பெர்பெண்டிகுலர்னா நான் இந்த டான்ஜென்ட்டை அப்படியே பெர்பெண்டிகுலர் லைனா மாத்தணும். இதுக்கு பெர்பெண்டிகுலர் we want to find out the slope அப்படின்னா அதுக்கு பெர்பெண்டிகுலர். இப்ப பாருங்க இங்க நான் m வந்து 10 by 3 ன்னு எடுத்தேன். ஸ்லோப் வந்து ஈஸியா கண்டுபிடிக்கலாம். minus a by b which is equals to 10 by 3. பெர்பெண்டிகுலர் ஸ்லோப்னா minus 1 by 10 அப்போ minus 3 by 10. அதை வந்து நீங்க m ஆட்டுவீங்க. இதே கொஸ்டின் வந்து பெர்பெண்டிகுலர்னு கேட்பாங்க. அப்படி ஒரு ப்ராப்ளம் want to do இல்ல நீங்க போட்டுருவீங்களா? Come on, quick. We can do, Can sir. Yes, you can do, right? We'll move on to the next problem. So now we'll discuss some of the real life in hyperbola. Okay, so there are a lot of practical applications in hyperbola. Don't forget that. ஓகேங்களா? எத்தனை பேர் நீங்க வந்து யூ ஹவ் விசிட்டட் மும்பை ஏர்போர்ட்னு எனக்கு தெரியல. நான் ஆல்ரெடி ஐ ஹவ் கிவன் தட் ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ஹைப்பர்போலா. ஹைப்பர்போலாக்கு வந்து நிறைய விஷயங்கள் நிறைய சொல்லிட்டே போலாம். சரிங்களா? ஹைப்பர்போலான்றது வந்து மோஸ்ட்லி வந்து பாத்தீங்கன்னா காமெட்ல யூஸ் பண்ணுவோம். சரியா? சம் காமெட்ஸ் ஆர் டிராவல் ஒன்லி த்ரூ அ ஹைப்பர்போலிக் வாட்ச். ஓகேங்களா? அதே போல எப்படி நம்ம எலிப்டிக்கல் ஆர்பிட்ஸ் மாதிரி. ஸோ இங்க மெயினா இந்த ஹைப்பர்போலாவை பத்தி நீங்க இந்த ஆர்பிட்ஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது எலிப்ஸ் தான் மோஸ்ட்லி இந்த சேட்டலைட்டு காமெட்டு இல்ல இந்த நம்ம இதுலயே படிச்சிருக்கோம் பிளானிட்டரி மோஷன்ஸ்லயே இல்லையா? இந்த பிளானட்ஸ் ரிவால்வ் அரௌண்ட் த சன் எலிப்டிக்கல் இன் ஆர்டர் இல்லையா? ஸோ எர்த்தை சுத்தி வரைக்கும் எல்லாமே எலிப்டிக்கல் ஷேப்ல தான் இருக்கும். அவரு கெப்லர்ஸ்ன்றவர் வந்து என்ன சொன்னாரு? இட் இஸ் எலிப்டிக்கல் பாத். எர்த்தே வந்து எப்படி இருக்கு? எலிப்ஸ்ன்னு சொன்னாங்க, ஸ்பியர் சொன்னாங்க, நிறைய கான்ட்ரடிக்ஷன்ஸ்லாம் அதுல இருந்துச்சு. ரவுண்டுன்னு சொன்னாங்க எல்லாமே. பட் இங்க ஹைப்பர்போலா மேஜர்லி எப்படி நான் வந்து எலிப்ஸ்ல வந்து மெடிக்கல் ஃபீல்டுல வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் இல்லையா? அந்த கிட்னி ஸ்டோன் ப்ராப்ளம்ல. ஏன்னா அந்த இதுக்கு பேரு டிவைஸ் பேரு வாட் இஸ் த டிவைஸ் கால்ட் வி ஆர் யூசிங் த எலிப்ஸ். வெரி குட். லித்தோட்ரிப்டார் இல்ல? நீங்க ஞாபகம் வச்சுங்க, இதெல்லாம் வந்து ஜெனரல் நாலேஜ். இப்ப அதே போல இங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா டெஃபினெட்லி திஸ் இஸ் வெரி வெரி
என்ன சொல்றதுன்னா, நீங்க எத்தனை பேர் பிர்லா பிளானிட்டோரியம் போயிருக்கீங்கன்னு தெரியல. பிர்லா பிளானிட்டேரியம். அதுல பாத்தீங்கன்னா, நான் இப்ப கூட பொங்கலுக்கு நிறைய கிரவுட் வந்ததா வந்து நியூஸ் பேப்பர்ல நான் படிச்சேன் நானு. நீங்க அதனுடைய உள்ள இருக்கிற ஆர்க்கிடெக்ட் அந்த உடைய பாருங்க, அதனுடைய அமைப்பு எப்படி இருக்குது, அதனுடைய ஸ்ட்ரக்சர் பாத்தீங்கன்னா, இட் ஷுட் பி இன் ஹைப்பர்போலிக். இதோட பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா, மும்பை ஏர்போர்ட். மும்பை ஏர்போர்ட்ல போகும்போது, நீங்க உள்ள இருக்கிற காரிடார், உள்ள என்ட்ரன்ஸ்ல போகும்போது, ஐ ஹேவ் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு விசிட் பண்ணிட்டேன். பட் யூ ஹேவ் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டினா கோ அண்ட் இது பாருங்க. அப்ப நான் நடத்துறது தெரியும். ஒருவேளை நீங்க முடிச்சு நாளைக்கு பெரிய ஆளா இப்போ கூட போகும்போது கூட பாருங்க. அப்ப என்ன ஞாபகம் வரும். ஸோ யூ கேன் சி எவ்ரிவேர் இட் ஷுட் பி த ஆர்கிடெக்சர் இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா இட் ஷுட் பி இன் ஹைப்பர்போலிக் ஸ்ட்ரக்சர்ல இருக்கும். மும்பை ஏர்போர்ட் டெர்மினல் ஃபுல்லாவே இட் ஷுட் பி இந்த அதே போல லொகேட்டிங் ஷிப்ஸ். இப்ப கூட நிறைய ஷிப்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அந்த ஆர்கிடெக்சர் எப்படி இருக்கும்னா இட் ஷுட் பி இன் ஹைப்பர்போலா ஷேப்ல தான் இருக்கும். ஏன்னா இட் வில் கிவ் நாட் ஒன்லி த பியூட்டி, இட் வில் நாட் ஒன்லி கிவ் த ஆர்கிடெக்டுக்கு மட்டும் அது இல்லை, இட் வில் கிவ் த ஸ்ட்ரென்தனிங் த பில்டிங். அந்த ஷேப்ஸ் அந்த அமைப்பு என்பது நம்மளுக்கு வந்து அந்த ஸ்ட்ராங்கா இருக்குது, ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுது. புரியுதுங்களா? ரொம்ப நாள் லைஃப் வர்றதுக்கான காரணம் தான் இதெல்லாம் பண்றோம். ஸோ 3 எக்ஸாம்பிள் சொல்லிட்டேன். நீங்க வந்து நிறைய பிளானிட்டோரியம்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அப்படிதான் இருக்கும். நம்ம சென்னையில மட்டும் தான் பார்த்திருக்கோம். பிளானிட்டோரியம் எங்க போய் பார்த்தாலும் இட் ஷுட் பி இன் எலிப்டிக்கல், இது ஹைப்பர்போலிக். நிறைய பில்டிங்ஸ்க்கு பியூட்டியா இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா தே கேன் யூஸ் திஸ் ஹைப்பர்போலா. ஹைப்பர்போலானா சொன்ன இந்த மாதிரி ஷேப்ல இருக்கும். எத்தனை பேர் நீங்க பாத்தீங்கன்னா மும்பை ஏர்போர்ட் பாத்தீங்கன்னா பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் இந்த மாதிரி இருக்கும். சரிங்களா? இப்படி ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்கும். இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு கார் உள்ள என்ட்ரன்ஸ் போகும்போதே அப்படிதான் இருக்கும் உங்களுடைய ஸ்ட்ரக்சர்ஸ். சரிங்களா? சோ இது வந்து நிறைய ஆர்கிடெக்சர். ஹைப்பர்போலானா உங்களுக்கு ஞாபகம் வர வேண்டிய விஷயமே ஆர்கிடெக்ட் தான் மெயினா. அடுத்தது இதே ஆர்கிடெக்ட் எங்க யூஸ் பண்றாங்கன்னா, நீங்க எத்தனை பேர் இந்த காமினின்னு ஒண்ணு இருக்கு கல்பாக்கத்துல, தெரியுமா? சோ என்ன பவர் ஸ்டேஷன் கல்பாக்கத்துல இருக்கிறது? கல்பாக்கம் நியூக்ளியர் பவர் வெரி குட். பவர் ஸ்டேஷன்ஸ் இருக்கு இல்லையா? இந்த நியூக்ளியர் ரியாக்டர்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நீங்க படிப்பீங்க 10th 12th ஸ்டாண்டர்ட்ல நியூக்ளியர் ரியாக்டர்ஸ் இருக்குது. அதனுடைய காம்பவுண்ட்ஸ் தான் படிச்சுப்பீங்க இல்ல? காம்போனன்ட்ஸ், கார்பன் பிரஷஸ், ஷீல்டிங், இதெல்லாம் படிப்பீங்க. நிறைய இருக்காங்க உள்ள இல்லையா? சோ அப்போ அந்த இருக்கா இல்லையா? உங்களுக்கு நியூக்ளியர் ரியாக்டர்ஸ் வருதா இல்லையா? நியூக்ளியர் பிசிக்ஸ்ல இருக்கும். இருக்கு. யுரேனியம் யூஸ் பண்ண அப்போ நியூக்ளியர் ரியாக்டருடைய ஃபர்னஸ் பாத்தீங்கன்னா இட் ஷுட் பி இப்படிதான் இருக்கும். நிறைய இடங்கள்ல நீங்க பாருங்க, எலக்ட்ரிசிட்டி தயாரிக்கிற இடத்துல பாருங்க, எண்ணூர்ல பாத்தீங்கன்னா நீங்க ட்ரெயின்ல போகும்போதே பார்க்கலாம். இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய இது ஃபர்னஸ் வச்சிருப்பாங்க. இதெல்லாம் வந்து யூஸ்ஃபுல் ஃபார் த டவர், நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ட்டுக்கு இதை யூஸ் பண்ணுவாங்க. அப்புறம் இதை கூலிங் டவராகவும் யூஸ் பண்ணலாம். சரிங்களா? மோஸ்ட்லி இந்த மாதிரி இந்த ரியாக்டர்ஸ் எல்லாம் எங்கெங்கெல்லாம் யூஸ் பண்றோமோ அங்க வந்து இதை பாதுகாப்பு, ஏன்னா இது கிவ்ஸ் ஷீல்டிங் டு த, அதனுடைய லீக்கேஜ் வந்து ரொம்ப இதுவா இருக்கும் இந்த மாதிரி ஷேப்ல நீங்க பண்ணும்போது. சரிங்களா? We'll do some problem based on the nuclear reactor ல ஒரு ப்ராப்ளம் போடலாம். Take down from your textbook. ஓகேவா? Please take down that. Cross section of a nuclear cooling tower பாருங்க. Cross section, right? Cross section of a nuclear cooling tower. எல்லாருக்கும் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். கிராஸ் செக்ஷன் என்னமா? வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன்? சொல்லுங்களேன். வெக்டர்ல படிச்சிருப்பீங்களே கிராஸ் செக்ஷன் அப்படின்னா என்னப்பா? கிராஸ் செக்ஷன்னா in the shape of hyperbola with equation x square by 30 minus y square by 44 square. சரிங்களா? நமக்கு கிராஸ் செக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது வெளிப்புறம் மட்டும்தான், உள்ளெல்லாம் நீங்க அதை பத்தி கவலைப்படாதீங்க. வால்யூம் என்ன இதெல்லாம் ஒன்லி த ஏரியா. சோ வெளிப்புறம் இப்படிதான் இருக்கும். ஒரு ஃபர்னஸ் இப்படி புக்லயே கொடுத்துருப்பான் இதனுடைய டயக்ராம். இட் இஸ் கிளியர்லி கிவன், இட் ஷுட் பி லைக் திஸ். சரிங்களா? இந்த மாதிரி ஒரு டேங்க்னு வச்சுங்க. நியூக்ளியர் ரியாக்டர் கிராஸ் செக்ஷன் கூலிங் டவர் இப்படி இருக்கு. The tower is 50 meter tall. The tower இதனுடைய ஹைட் கொடுத்துட்டாங்க, which is equals to 50 meters. And the distance from the top, and the distance from the top, and the distance from the top
of the tower to the center of the hyperbola, the distance from the top of the tower to the center of the hyperbola is of the distance from the base of the tower to the center of the hyperbola, to the center of the hyperbola, to the center of the hyperbola. Center of the hyperbola. Find the diameter of the top and base of the tower. Find the diameter of the top and base of the tower. Very few problems are there in hyperbola. Practical real life problems mostly comes in the 5 mark questions தான் கேட்பாங்க. பாருங்க இது எப்படி நான் சொல்றேன் அப்படின்னா இதனுடைய ஐடியா நம்மளுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு. நான் முதல்ல என்ன பண்ணோம்னா இதை வந்து ஐ கேன் ஜஸ்ட் டிரா இன் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் போட்டுங்க. கிளியரா வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அண்ட் ஒய் ஆக்சிஸ். இப்போ பாத்தீங்கன்னா இட் ஷுட் பி அ ஓப்பன் இதுல இருக்கு. நான் வந்து இது வந்து ஜென்ரலா இருக்கிற மாதிரி எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இட் இஸ் த எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இஸ் parallel டு டிரான்ஸ்வர்ஸ் ஆக்சிஸ் மாதிரி இருக்கு. நான் டயக்ராம தனியா எடுத்து போட்டுட்டோம்பா. இப்போ இதனுடைய ஹைட் கொடுத்துட்டாங்கல்ல. ஸோ சப்போஸ் இந்த சென்டர் ஹைட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. இதனுடைய ஹைட் இது வந்து கொடுத்துட்டாங்க. எவ்வளவு இதனுடைய ஹைட் which is given that 150. சாரி நான் இங்க 15 போட்டேன். 150. சரியா? இப்போ அடுத்தது இதுதான் நான் சென்டர்னு வச்சுக்கிறேன். இந்த பாயிண்ட் வந்து ஐ கேன் இது எக்ஸ் இது ஒய். ப்ளீஸ் லிசன். எனி டவுட் யூ கேன் ஆஸ்க் மீ. ரைட்? சென்டர் சி ஆஃப் 0,0ன்றது நான் இங்க போட்டாச்சு. இப்போ டோட்டல் ஹைட் வந்து 150. சரிங்களா? இப்போ என்ன பண்ணிட்டாங்க இங்க அப்படின்னா மேல from the top to the center of the tower and the base of the tower to the center of the hyperbola is equals to எவ்வளவு? இப்போ நான் இங்க இருந்து இதுதான் சென்டர் வச்சுக்கோங்க. மேல இருந்து கார்னர்ல நம்ம சென்டர் சொன்னேன். இதுல இருந்து இது வரைக்கும் நம்மளுக்கு போட்டாச்சு. டயக்ராம் ஒன்னா கொஞ்சம் இன்னும் தெளிவா இருக்கிறதுக்கு நீங்க போட்டுக்கிட்டீங்கன்னா இதுதான் ஹைட். சரிங்களா? இப்போ யாராவது ஒருத்தர் இந்த பாயிண்ட் சில இருந்து நான் இந்த பாயிண்ட் ஏன்னு எடுத்துக்கிறேன். இந்த சென்டர் ஏ இதை வந்து பின்னு எடுத்துக்கிறேன். எனிபடி கேன் யூ டெல் மீ வாட் இஸ் திஸ் அக்கார்டிங் டு த ப்ராப்ளம்? வாட் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் திஸ் ஒன்? டோட்டல் லென்த் எனக்கு 150. இது எவ்வளவு? இது எவ்வளவு? AC is 50 sir, BC is 100. Very good. AC is 50. என்ன கொடுத்திருக்கேன்னா is all the distance from the base of the tower to the center. அப்ப மொத்தம் இது 3 மடங்கு. I can take 3x is equals to 50. அப்ப x உடைய வேல்யூ வந்து 50. மேல இருந்து சென்டர்ல டாப் ஆஃப் த டவர்ல இருந்து சென்டர் வரைக்கும் இருக்குது 2 டைம்ஸ். அப்போ 2x that is called half layer which is equals to மேல இருக்கிறத வந்து we can call it as 50. கீழ இருக்கிறது வந்து 2x which is equals to 100. இப்போ இந்த பாயிண்ட் நான் சூஸ் பண்ண போறேன். இந்த பாயிண்ட் வந்து it is on the hyperbola. இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டும் which lies in the hyperbola. இந்த பாயிண்ட் நான் A B C D ன்னு எடுத்துக்கலாம். இந்த பாயிண்ட் C ஆகும், இந்த பாயிண்ட் D ஆகும் எடுத்துக்கலாம். Now you just see the C point. C உடைய x வேல்யூ என்ன, y வேல்யூ என்ன? C உடைய x வேல்யூ இங்க இருக்கும். சரிங்களா? இது ரெண்டும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும், காமன். y வேல்யூ எனக்கு இப்போ ஃபிக்ஸ் ஆயிருக்கும். வாட் இஸ் y வேல்யூ தேர்? y வேல்யூ என்னப்பா? 50. எனக்கு இது என்னன்னு தெரியாது. அப்ப நான் என்ன பண்ணேன், இது எக்ஸ்ன்ற இல்லையா, அதனால x1, 50. இதுவும் x வேல்யூ, x2, இதனுடைய y வேல்யூ வந்து 100. இங்க பாராபோலா கொடுத்து சாரி ஹைப்பர்போலா -100 தானே சார்? -100 சார். ரைட். Thank you. So it is fourth quadrantனால we get -100. x2, -100. Now இங்க வந்து சொல்லியாச்சு இந்த கண்டிஷன்ஸ்லாம் உங்களுக்கு ப்ராப்ளத்திலே கொடுத்துட்டான். டயகிராம் இஸ் ஆல்சோ இட் இஸ் given in your problem. Now it is given that x square by 30 square minus y square by 44 square. இப்போ நம்ம இந்த L சரி x1 இருக்கு இல்லையா, இதை என்னன்னு சொல்லலாம் தெரியுமா? Can anyone tell me what is this x1? X1 is the
radius of the top of the tower. Correct? Radius உடைய top. இது அதே போல இது வந்து x2 என்பது radius of the bottom of the tower. சரியா? x1 is the radius. So test which is equals to x1 is the radius of the top of the tower. x1 is called the radius of the top of the tower. First. அதே போல x2 be the radius of the bottom of the tower. Please listen carefully. ரெண்டு ஸ்டெப்ல problem over. பாருங்க practical problemsல if you understand the question clearly then it is 2 to 3 minutes you can solve the problem. Any problem. Now listen, it is given that radius of the top of the tower is equal to top of the tower and x2 be the radius of the bottom of the tower. இப்போ நான் என்ன சொல்லலாம், the C point, let C of x1, 50 lies on this parabola, lies on the hyperbola, x square by 30 minus y square 30 square 30 square 13 போட்டுருங்க 30 square minus 44 square equals to 1, which means I can substitute x square value. I can write x1 square divided by 30 square minus 50 square divided by 44 square, which is equals to 1. Now from this we are simplifying, we'll get the x1 value, right? Up I can write x1 square by 30 square equals to 1 plus 50 square divided by 44 square. Or you can write this as the LCM x1 square is equals to 44 square plus 50 square divided by 44 square into 30 square. So we can simplify 44 square. I can write this as x1 squared equals to 30 square divided by 44 square. So next 44 square plus 50 square. So we all know that 44 square, 50 square is 2500 and 40 square is 1936. You can write this as 30 square divided by 44 square. When we adding these two, we'll get 636 9, which is equals to 9 plus 5 14. Okay, so borrow 1 3 plus 1 4. We'll get 4436. I want to find out x1. So already you know that x1 is nothing but the radius. Radius is always positive. x1 is equals to 30 divided by 44 into square root of 4436. Square root of 4436 is 66.60. Right? இதை multiply பண்ணுங்க, which is equals to 1198 divided by 44. Simplifying, we'll get 45.40 meter. Right? Our radius of the top of the tower is nothing but 45.40 meter. எனக்கு என்ன question we have to find out the diameter of the top and base. If radius of the top of the tower கண்டுபிடிச்சா, it is nothing but 2 times of this will give you the diameter of the top of the tower. So therefore the diameter of the top of the tower, 1 minute, finished. So now we can find out the diameter of the top of the tower. Please quickly take down quickly. So now diameter of the top of the tower, diameter of the top of the tower, which is equals to 2 times of 45.40 meters, which is equals to 90.8 meters. First question over. Rendu question you get one diameter of the top and diameter of the base. Now the answer for the first one is diameter of the first one, which is equals to, we can write this as question other get find the diameter of the top of the base and the diameter of the this thing, right? So now next step, what is the diameter? How can I say the same process, the same one? Okay, so now let us consider D point. Let D of x2 minus 100, x2 minus 100 lies in the same point. Apo x2 by 30 square minus y2, which is equals to minus 100 the whole square by 44 square equals to 1. x2 square is equals to 1 plus 100 square minus on the plus side square பண்ணும்போது 44 square. So now divided by 30 square, which is equals to x2 square. This implies
30 square divided by 44 square into 44 square plus 100 square. We'll get x2 square is equals to 30 square divided by 44 square. 44 square is 1936, which is equals to 100 square, which is equals to 10,000. 30 44 square into 1, right? 0, sorry, 11936. So we'll get 11,936. So now we can take the square root of both sides. We'll get x2 is equals to 30 by 44. Okay, 30 by 44 into 11936. Square root. So the value of 11936 is equals to 109.25. So we'll get x2 is equals to 30 into 109.25. We'll get 327.5 divided by 44, which is equals to 74.48 meters. This is the radius of the another bottom of the tower. Can you able to understand this? Can you able to follow me? Right? Yes. Any doubts in this? Right. இப்போ இது x2 உடைய value, not x2 square, x2 உடைய value. எனக்கு தேவை diameter of the bottom of the tower. Diameter of the bottom of the tower, which is equals to 2 times of x2. 2 into 74.48, which is equals to 148.96 meters. இதான் answer. So you will get 5 marks for this. பாருங்க போடுறது தான் நேரம். புரிஞ்சிட்டீங்கன்னா very simple. Right? So any doubts in this? I'm going to move on to the next problem. Any doubts? No, sir. Next one. Points A and B. Points A and B points capital A and capital B are 10 kilometers apart, and it is determined from the sound of an explosion. Points A and B are points A and B are 10 kilometers apart, and it is determined from the sound of an explosion heard at these 2 points, at these points, at different times. Points A and B are 10 kilometers apart, and it is determined from the sound of an explosion heard at those points at different times. That the location of the location of the explosion is 6 kilometer, 6 kilometer closer to A than B. 6 kilometer closer to A and B. Show that the location of the explosion is restricted to a particular curve. Is restricted to a particular curve.
and find an equation of it. or இப்போ நீங்க பார்த்தோன்னே இந்த கொஸ்டின் சொல்லிடலாம், அந்த ஈக்குவேஷன் வந்து ஹைப்பர்போலா தான். ஏன்னா நான் ஹைப்பர்போலாவுடைய டாபிக் கண்ட்ரோல தான் இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் போடுறதுனால come to know that this is an hyperbola. But some casesல இது எனக்கு தெரியாது. பட் கர்வ்னு சொல்லும்போது இட் மே பி சர்க்கிளா இருக்கலாம், இட் மே பி ஹைப்பர்போலாவா இருக்கலாம், இட் மே பி பேரபோலாவா இருக்கலாம், இட் மே பி ரெக்டாங்குலர் ஹைப்பர்போலாவா இருக்கலாம், இட் மே பி எலிப்ஸா இருக்கலாம், எப்படி வேணா இருக்கலாம் இந்த கர்வ். பட் இந்த கர்வ் என்ன, இதுக்கு ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் அப்படின்றத ஒண்ணா நம்ம கொண்டு வரணும். அப்போ we need some conditions. Again கொஸ்டினை ரிப்பீட் பண்றேன் பாருங்க. Points A and B are 10 kilometer apart and it is determined, okay, from the sound of an explosion heard that these points at different times. The location of the explosion is 6 kilometer closer to A than B. Show that the location of the explosion is restricted to a particular curve. நீங்க நல்லா கவனிங்க. எப்பொழுதுமே நீங்க என்ன பண்ணணும்னா அந்த கோஆர்டினேட் பிளேனை தான் நீங்க எடுத்துக்கணும் இல்ல. சோ எக்ஸ் ஒய் இந்த 2 டைமென்ஷனல். இப்போ என்ன பண்ணிட்டானா ரெண்டு பாயிண்ட் இருக்கு ஏ பி, ரெண்டுமே ஈக்குவலா இருக்கு. அப்ப என்ன பண்றேன்னா எக்ஸ் ஒய் ஆக்சிஸ்ல பாருங்க, இது எக்ஸ் இது ஒய், ரெண்டுமே 5.5 மீட்டர்ஸ் தள்ளி இருக்கு. இங்க 5ல மொத்தம் 10, ரெண்டுத்துடைய டிஸ்டன்ஸ் வந்து 10. ஓகேங்களா, ரெண்டுத்துடைய டிஸ்டன்ஸும் ஐ கேன் டேக் 10. இந்த பாயிண்ட்டை ஏன்னு எடுக்கிறேன், இந்த பாயிண்ட்டை பின்னு எடுக்கிறேன். திஸ் இஸ் கால்ட் சென்டர் 0,0. இது எக்ஸ், இது ஒய் ஆக்சிஸ். அப்ப கேன் எனிஒன் டெல் மீ வாட் இஸ் ஏ பாயிண்ட் அண்ட் வாட் இஸ் பி பாயிண்ட்? ரெண்டுமே ஏக்கும் பிக்கும் டிஸ்டன்ஸ் வந்து என்னது 10. அப்ப நான் ரெண்டுத்தையும் ஈக்குவலா பிரிச்சிடுறேன். அப்போ this is 5, this is 5. Therefore I can say B is 5,0. This is -5,0. ஓகேங்களா, -5,0. இப்போ என்ன பண்ணிட்டோம், there is some point, அதுதான் கொடுத்திருக்கான். Determined from the sound of an explosion, the location of the explosion is 6 kilometer closer to A than B. Suppose இங்க பாயிண்ட் B இருக்குன்னு வச்சுங்க, P பாயிண்ட் எனக்கு அது என்னன்றது தெரியாது. I can take this is x, y. அது எங்க வேணா இருக்கலாம். ஒரு x வேல்யூ ஒரு y வேல்யூ இருக்கணும் இல்ல, ஒரு அபிசிஸா ஒரு ஆர்டினேட் இருக்கணும், ரெண்டு இருக்குது. அந்த xy பாயிண்ட சூஸ் பண்ணிட்டு இப்போ ஒரு கண்டிஷன் கொடுத்துறா, நீங்க என்ன பண்ணுங்க, இந்த PA வையும் PB-யும் ஜாயின் பண்ணுங்க. இப்போ என்ன சொல்லிட்டான், இந்த P ல இருந்து A க்கும் P ல இருந்து B க்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் என்னன்னு கொடுத்தா 6. அப்ப நான் எப்படி எழுதலாம்னா, இப்ப நான் என்ன சொல்றேன், P, X, Y be the explosion, the location of the explosion. எங்க வெடிச்சது இல்ல, எக்ஸ்ப்ளோஷன் எல்லாம் தெரியும், ஒரு வெடி வெடிக்குதுன்னு வச்சீங்க, அதான் எக்ஸ்ப்ளோஷன். அந்த பாயிண்ட் ஏன்ற ஒரு பாயிண்ட்டுக்கும் ரெண்டுத்துக்கும் கேக்குது, டிஃபரண்ட் டைம்ஸ்ல கேட்கப்படுது. ஹர்ட் சரியா, they are sound from the sound of an explosion heard at this point 2 different times at the location of point A. இப்போ என்ன கண்டிஷனா, எங்க இந்த பம்பார்ட்மெண்ட் இங்க எக்ஸ்ப்ளோடட் ஆச்சோ அதுல இருந்து A பாயிண்ட்டுக்கும் B பாயிண்ட்டுக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் 6. அப்ப I can write PA minus PB is equals to 6. Right? I can write this as PA minus PB is equals to 6. இப்போ இனிமேல் தான் இந்த மேத்தமெட்டிக்கல் ஒர்க் தான் இங்க பிரச்சனையே. இந்த கண்டிஷன் எழுதிட்ட கொடுத்துருக்க அக்கார்டிங் டு த ப்ராப்ளம், திஸ் இஸ் த கண்டிஷன். இது வரைக்கும் யாராருக்கு புரிஞ்சிருக்குது? Any doubt in this? Quick, come on. P of x, y be the location of the explosion. So PA by B minus B ன்றது 6. இந்த P ன்றது எடுத்தீங்கன்னா according to the problem. இப்போ only we want to find out this locus. சொல்லுப்பா. So the PA minus PB is equal to 6 எப்படி சார்? கொடுத்திருக்கானப்பா, it is given in the பாருங்க last second lineல கொடுத்திருக்கான். Points A and B are first 10 km சொல்லியாச்சு. அடுத்த லைன் பாருங்க, it is determined from the sound of an explosion heard at those points at different times that the location of the explosion is 6 kilometer closer to A than B. A ஓட 6 kilometer closer இருக்குது. அப்ப அதனுடைய டிஃபரன்ஸ் என்ன, P ல இருந்து A க்கும் P ல இருந்து B க்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் வந்து 6. ஓகே சார், அர்த்தம் புரிஞ்சுச்சா? அப்ப நான் சொல்றது, ஏன்னா ஏவை காட்டில இங்க என்ன சொல்றாங்க பாருங்க, லொகேஷன் ஆஃப் தி எக்ஸ்ப்ளோஷன் இஸ் 6 கிலோமீட்டர் க்ளோசர் டு ஏ தென் பி. பிஏ காட்டில ஏ கிலோ இது வந்து ஏ வந்து டிஸ்டன்ஸ் இதுவா இருக்குல்ல. அப்ப நான் என்ன பார்த்தேன், எனக்கு பி ல இருந்து ஏ உடைய டிஸ்டன்ஸ் என்னன்னா பிபி ல இருந்து 6 கிலோமீட்டர் எக்ஸ்ட்ராவா இருக்குன்னு அர்த்தம். அதை தான் நான் இப்படி போட்டிருக்கேன். புரிஞ்சுதா அப்ப நான் சொல்றது? அரி கேட்டீங்களா? யாரு கேட்டீங்களா? சரி, ஓகே. நவ் இப்ப என்ன பண்ணனா, பி பாயிண்ட் தெரிஞ்சிச்சு, ஏ பாயிண்ட் தெரிஞ்சிச்சு, பி பாயிண்ட். நவ் யூ கேன் டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலா PA square root of x minus minusனா plus 5
plus y minus 0 minus square root of x minus 5 the whole square plus y minus 0 the whole square, which is equal to 6. With the simplify பண்ணீங்கன்னா x plus 5 the whole square plus y square minus square root of x minus 5 the whole square plus y square equal to 6. Now I am squaring on both sides. ரெண்டு பக்கமும் நீங்க ஸ்கொயர் பண்ண போறீங்க. அப்போ what happensனா a minus b the whole square. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் 29 இது இதுவாயிடும் x plus 5 the whole square plus whole square plus x minus 5 the whole square plus 5 square minus 2 times of square root of x plus 5 the whole square plus y square into square root of x minus 5 the math இந்த expression தான் simplifying தான் ரொம்ப இங்க 6 square பண்ணா it becomes 36. 6 square பண்ணா which becomes 36 ன்னு வரும் இல்லையா, which is equals to 36. right, which is equals to 36. இப்போ நான் என்ன 36 என்ன பண்ண போறேன், இதெல்லாம் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுங்க. x square plus 10x plus 25 plus y square plus x square minus 10x plus y square. Okay, sorry, 5 square 25. So 25 plus y square. இந்த 36 எப்படி வந்தா minus 36. இது அந்த சைடு போனா plus 2 into square root குள்ள ரெண்டு உள்ள வந்துரும். x plus 5 the whole square plus y square multiplied by x minus 5 the whole square plus y square. Again squaring on both sides வரதுக்கு முன்னாடி simplify பண்ணீங்க இத. Plus 10x minus 10x cancel. X square plus x square 2x square. Y square plus y square 2y square. 25 plus 20 plus 50, which is equals to 2 times of x plus 5 the whole square plus y square into x minus 5 the whole square plus y, sorry, minus y square. இப்போ இந்த 2ம் எல்லாத்துலயும் 2 இருக்கு இல்லையா காமனா. if you take இதை எப்படி பண்ணலாம்னா 2 into x square plus y square plus 25. இப்போ 2 cancel ஆயிடும். Simply we have x square plus y square plus Sir, 25. 25, 50 minus 36 வரும்ல சார்? Oh, sorry ba, thank you. About 50 minus 36 na 14. Above we'll get only 7, right? 7. We will get x square plus y square plus 7 equal to square root of x plus 5 the whole square. Thank you very much, Thambi. Y square into x minus 5 the whole square minus y square. இப்போ இந்த ஸ்கொயர் ரூட்டை ரிமூவ் பண்ணோம்னா once again squaring on both sides. இப்போ ரெண்டு பக்கமும் ஸ்கொயர் பண்ணணும். அப்போ ஸ்கொயர் பண்ணும்போது we'll get x square plus y square plus 7 the whole square, which is equals to வெறும் இது மட்டும் தான் இருக்கும், x plus 5 the whole square plus y square into x minus 5 the whole square minus y square. இப்போ ஃபர்தரா இங்க சிம்பிளிஃபிகேஷனுக்கு தான் வேலையே. இப்போ இது வந்து a plus b plus c the whole square. அப்போ a square plus b square plus 2ab plus 2bc x power 4 plus y power 4 plus 7 square 49 2 into x square y square plus 2 into y square into 7 14 y square plus 7 14 x square. Okay, next this one will get x square plus 10x plus 25 plus y square, and then similarly here x square minus 10x plus 25 minus y square. If x power 4 plus y power 4 plus 2x square y square plus 14x square plus 14y square plus 49. இப்போ இதை மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா x square into x square x power 4 இல்ல, அடுத்து x square into minus 10 x cube. ரைட்டா, சிம்பிளிஃபை பண்ணீங்கன்னா will get like that. ஸோ எல்லாத்தையும் நீங்க மல்டிப்ளை 10x cube, sorry, plus 10x cube minus 10x cube. ரைட், அதுக்கு அடுத்தது x square into 25 25x square. அடுத்தது x square minus x square y square. Next one 10x into x 10x cube. Next minus 100x square plus 25 into 2 250x
அதுக்கு அடுத்தது minus 10y square. Next 25x square minus 250x plus 625 minus 25y square. அதுக்கு அடுத்து x square y square. Next we'll get minus 10xy square plus 25y square minus y power 4. சரிங்களா? minus y power 4. இப்போ எதெல்லாம் அடிக்க முடியுமோ அதெல்லாம் கேன்சல் பண்ணிடலாம். சரிங்களா? which of the இதெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணோம்னா we can cancel it. பிளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் தான் வரும்ல. ஏன்னா அங்கேயே மாத்திங்கப்பா, கீழேயும் பிளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் தான் வரும். அது மட்டும் தான் மைனஸ் வரும். எக்ஸ் minus 5 the whole square. Please change that. X square plus 10 x plus 5 the whole square into minus plus ஆயிடுவாங்க. plus y square தான் வரும். Please change it. plus y square தான் வரும். அப்போ எங்கெங்க சேஞ்ச் ஆகும் அப்படின்னா plus y squared லாஸ்ட்ல சேஞ்ச் ஆகும். x square into y square which is equals to plus x square y square plus 10x cube. அடுத்தது 10x into y square square with 10x cube 10x 250x minus plus 10x y square 10x y square 25x square minus 250x plus 625 25 into y square plus 25y square. அப்புறம் பிளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இதெல்லாம் பிளஸ், இதுவும் பிளஸ். இப்போ நீங்க இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் கேன்சல். எதெல்லாம் கேன்சல் பண்ண முடியும்னு பாருங்க. x power 4 x power 4 y power 4 y power 4 minus 10x cube plus 10x cube. சரியா? இங்க ஒரு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் ஸ்கொயர் இருக்கு, இங்க ஒரு எக்ஸ் ஸ்கொயர். அப்போ இங்க ஒரு 2x ஸ்கொயர் ஒய் ஸ்கொயர். நான் இந்த இடத்துல அடிச்சிட்டேன், சாரி. இங்க கேன்சல் பண்ணுங்க. அதுக்கு அடுத்தது நெக்ஸ்ட் வேற எதாவது கேன்சல் பண்ண முடியுமா? 250x minus 250x. இது வந்து மைனஸ் வரும். இப்போ இது கேன்சல் ஆகிடும். சரிங்களா? அப்போ வில் கெட் 14x ஸ்கொயர் பிளஸ் 14y ஸ்கொயர் பிளஸ் 49 இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு, இப்போ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணி பாருங்க. எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் 10x ஸ்கொயர் இருக்கு, வேற எங்க எக்ஸ் ஸ்கொயர் 25 பிளஸ் 25 which is equals to minus 50x square. அப்புறம் இங்க ஒரு 25 50 minus 100y square. சரியா? 50 சாரி plus 50y square. 25y square plus 25y square plus 50y square plus 625. இதெல்லாம் இந்த சைடு கொண்டு வந்தீங்கன்னா மைனஸ் becomes plus ஆயிடும். So 50 plus 64 x square. The 50 இந்த சைடு வந்துருச்சுன்னா will get minus 36y square. The 49 அப்படிக்கா போச்சுன்னா 625 minus 49 which is equals to 576. இப்போ இந்த x 576ல இதை dividing by 576. அப்போ 64x square divided by 576 minus 36y square divided by 576 which is equals to 1.
அப்ப நீங்க சிம்பிளிஃபை பண்ணி போட்டீங்கன்னா 64 வந்து இதுல 9 டைம்ஸ் போகும். 36 வந்து 576ல 16 டைம்ஸ் போகும். அப்ப திஸ் இம்ப்ளைஸ் x ஸ்கொயர் பை a ஸ்கொயர் மைனஸ் y ஸ்கொயர் பை b ஸ்கொயர் ஈக்குவல்ஸ் டு 1. அப்ப இது எப்படி இருக்கு இந்த ஈக்குவேஷன்? அப்ப கண்டிப்பா இதனுடைய லோகஸ் அவங்க கேட்டிருந்த கொஸ்டின் ஃபைண்ட் தி explosion is restricted to a particular. Yes, the equation, the location of explosion is restricted to a location of explosion is restricted to a is restricted to a hyperbola. The equation is எப்படி இருக்குன்னா x square by 9 minus y square by 16 equals to 1. பாருங்க இங்க ரொம்ப சிம்பிள். ஐடியாவை நீ தெரிஞ்சிட்டீங்கன்னா ஒன்லி த மேத்தமெட்டிக்கல் கால்குலேஷன் தான், வேற ஒன்றும் இல்லை. பியூர் அல்ஜிப்ரா மட்டும் தெரிஞ்சா போதும். ப்ளீஸ் டேக் டவுன். Next problem. Next one. Two coast guard situations are located. Two coast guards situated. Two coast guards are located. Sorry, not situated. Located 6 kilometers apart. Two coast guards are located 6 kilometers apart at points A of 0, 0 and 0 of 600, 100, 600. A distress. Two ghost, again repeat, sorry, two coast guard stations are located 600 kilometers apart at points A of 0, 0 and B of 0, 600. A distress signal from a ship P. A distress signal from a ship P, ship at P, sorry, from a ship at P is received at slightly different times by two stations. Slightly different times by two stations. It is determined that the ship is 200 kilometer. The ship is 200 kilometer farther from station A. Farther from station A. Then it is from station B. கிட்டத்தட்ட நம்ம இந்த இது போட்ட மாதிரி தான் கொஞ்சம். ஸ்டேஷன் B. Determine the equation of the hyperbola. Determine the equation of the hyperbola. Determine the equation of the hyperbola. Determine the equation of the hyperbola
that passes through the location of the ship. Determine the equation of the pair of hyperbola that passes through the location of the ship. Okay, பாருங்க, two coast guard stations are located at 600 kilometer apart. அப்ப என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, ஒரு பாயிண்ட் வந்து கொடுத்துட்டாங்க 0,0 இல்ல. நான் உங்களுக்கு டயக்ராம் வரைஞ்சேன்னா இப்ப ஈஸியா நீங்களே சொல்லிடுங்க பாருங்க. ஒரு 2 கோஸ்ட் கார்ட் ஸ்டேஷன் இருக்கு, ஏ அண்ட் பி. நான் என்ன பண்றேன், இத வந்து ஒரு ஜஸ்ட் இந்த இதுல மட்டும் எடுக்கிறேன். இதுதான் 0,0. இது எக்ஸ், இது ஒய். நல்லா கவனிச்சிங்க. 2 கோஸ்டும் வந்து அதனுடைய பாயிண்ட்ஸை கொடுத்துருக்காங்க. ஏ அப்படின்ற கோஸ்ட் ஸ்டேஷன் வந்து கோஸ்ட் கார்ட் ஸ்டேஷன் வந்து அதனுடைய பாயிண்ட் வந்து 0,0. இன்னொரு ஸ்டேஷன் வந்து பி ஆஃப் 0,600. வாட் இஸ் த சென்டர்? யாருன்னா சொல்ல முடியுமா? வாட் இஸ் த மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் these 2 points? 0,300. Very good. 0,300. அப்புறம் located 600 kilometer apart at points. அப்ப நான் இங்க இருந்து இது ரெண்டுத்துக்கு நான் என்ன பண்றேன்னா 0, அதுதான் சென்டர் 0,300. இப்ப நான் என்ன பண்றேன், ஒரு ஷிப் வந்து இட் ஷுட் பி இன் ஹைபர்போலிக் பாத். இந்த ஸ்டெப்ல இருக்கு. இது வந்து உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும். திஸ் இஸ் கர்வ் சிமெட்ரிக். த எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இஸ் parallel to symmetric about the y axis, அதாவது கான்ஜுகேட் ஆக்சிஸ். அப்ப ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த இது எப்படி இருக்கும்னா y² by a² minus x² by b² equals to 1. அது பேரபோலாவா இருக்கட்டும், எலிப்ஸா இருக்கட்டும், ஹைபர்போலா இருக்கட்டும், யூ மஸ்ட் நீங்க என்ன பண்ணணும், முதல்ல வந்து இதனுடைய கர்வ்ஸை நீங்க எழுதிக்கணும் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம்ல. இது வந்து எப்படி இருக்கு, இட் இஸ் டிரான்ஸ்வர்ஸ் ஆக்சிஸ்க்கு பேரலா இருக்கு, சரி கான்ஜுகேட் ஆக்சிஸ்க்கு பேரலா இருக்கு. பட் நவ வாட் ஐ அம் கோயிங் டு ஃபைண்ட் ஹியர் இஸ் 2 பாயிண்ட் நான் இங்க கொண்டு வர போறேன். இதுக்கு நேரா ஒரு பாயிண்ட். இப்போ நான் இந்த பாயிண்ட் ஈஸியா சொல்லிடலாமே. இதுக்கு நேரா ஒரு லைன், ஸ்ட்ரைட் லைன் போடுங்க. ஷிப் இருக்கிற பாயிண்ட் இதான். அவன் கொடுத்துட்டான், your ship distress from a signal at P is received at slightly different times by 2 stations. It is determined that the ship is 2 kilometers farther from the station A than it is from station B. அப்போ நான் என்ன பண்றேன், ஸ்டேஷன் ஏ இது, ஸ்டேஷன் பி இது, சரிங்களா? இப்போ நான் இது ரெண்டுத்துக்கும் கனெக்ட் பண்றேன், ஸ்டேஷன் ஏக்கும் ஸ்டேஷன் பி. இப்போ இந்த பாயிண்ட்டை நீங்க ஈஸியா சொல்லிடலாம். எல்லாருமே சொல்லலாம் P ஆஃப் X, 600. கரெக்டா? இதுதான் ஷிப் இருக்கிற பொசிஷன், எக்ஸ் ஆஃப் 600. இப்ப என்ன பண்ணிட்டான் தெரியுமா, இந்த ஷிப் ஏல இருந்து பாயிண்ட் பி, பி என்றதுக்கு இந்த ஏ பாயிண்ட், இது வந்து 200 கிலோமீட்டர்ஸ் எக்ஸ்ட்ராவா இருக்குது. யாருன்னா இதனுடைய லென்த் சொல்ல முடியுமா? யாருன்னா வாட் இஸ் திஸ் லென்த்? வாட் இஸ் திஸ் லென்த் ஆஃப் ஏ டு தட்? கேன் எனிஒன் டெல் மீ? இதனுடைய ஏபி உடைய லென்த் என்ன? ஹரிபிரசாந்த், மோனிஷா, கோபிகா, கமலம் இருக்கீங்களா? எனிபடி? Can you tell me what is AP? Clearly கொடுத்துட்டா, it is determined that that ship is 200 kilometers farther from station A and that is station B ல இருந்து P வரைக்குமான டிஸ்டன்ஸ் என்ன? 800 sir. What is that? 800. இது சென்டர் 0,0 பா. நான் ஒரு parallel line இப்படி வருது. வெரி குட். இது x. அப்ப இதனுடைய வேல்யூ என்னன்னா x plus 200. Very good. x plus 200. அப்ப இதனுடைய இது அது உங்களுக்கு தெரியும், which is equals to 600. இதனுடைய x, இதனுடைய x. இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த ABP பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் மாதிரி இருக்குது. இப்ப இதோட இந்த முடியல. இப்ப எனக்கு தெரிஞ்சிடுச்சு, the center is what? Your center is located at what? C of 0,300. அப்போ ஆரிஜின் ஷிஃப்ட் ஆயிடுச்சு. அப்ப இது மாறிடும் இல்ல, இந்த ஷிஃப்ட் மாறிடுச்சு. அப்ப ஈக்குவேஷன் எப்படி இருக்கும்னா, equation of the hyperbola can be written as hyperbola can be, இது வந்து
மாறிடுச்சு. டிரான்ஸ்வர்ஸ் கான்ஜுகேட் ஆக்சிஸ்ல இருக்குது உன்னுடைய ஹைப்பர்போலா. அப்போ y minus 300 the whole square divided by a square minus x minus 0 the whole square divided by b square equals to 1. This is the required equation of the hyperbola. Now our aim is to find out what is a square and what is b square. சரிங்களா? So to determine, இதுதான் நான் கண்டுபிடிக்கணும். என்னுடைய வேல்யூ என்னன்னா a-வும் b-யும் என்ன? To determine the values of a and b, we have to select 2 points. ஒரு பாயிண்ட் எனக்கு தெரிஞ்சிடுச்சு. p of what? x, 600. Okay, no problem. அடுத்தது I want to find out any one of the point. ரெண்டு பாயிண்ட் கண்டுபிடிச்சாதான் ரெண்டு ஆர்பிட்டரி கான்ஸ்டன்ட்ஸ் இங்க a and b கண்டுபிடிக்க முடியும். இல்லையா? ரைட். இப்போ இங்க கிளியரா தெரிஞ்சிச்சு. இப்போ நீங்க ஏல இருந்து இது 0, இது 200, இது 600 இங்க கொடுத்துட்டா ஏக்கும் பிக்கும் ஆன இடைவெளி. அப்ப இந்த சென்டர் இருக்கு இல்லையா, இது வந்து 300. நான் என்ன பண்ணலாம், இந்த பாயிண்ட் 0,400 that is also lies on the hyperbola. ஏன் காரணம் என்னன்னா, the point 0,400 இல்லையா, ஏன் it lies on the parabola னா, according to the problem it is given that since it is 200 kilometer further from station A than from station B. சரிங்களா? அதனால அந்த பாயிண்ட்டும் வந்து 0,400 lies on the hyperbola. இந்த hyperbola தெரிஞ்சிச்சா? இந்த பாயிண்ட்க்கு என்ன ஒன்னு கொடுக்கலாமா? A B C, C கொடுத்தாச்சு. இந்த பாயிண்ட் D. now நான் என்ன பண்றேன்னா, let D of 0,400 let D of 0,400. இப்போ இதனுடைய அர்த்தம் என்ன உங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா, இப்போ வந்து x y, இப்போ இது மூணு கண்டிஷன் இது அப்புறமா பாத்துக்கலாம். நான் சொல்றேன், முதல்ல இதை கண்டுபிடிச்சிருங்க. D of 0,400, x க்கு பதிலா 0, y க்கு பதிலா 400. 400 minus 300 which is equals to 100 square divided by a square minus x square by b square equals to 1. சரிங்களா? சரி, x வராது, ஏன்னா x உடைய வேல்யூ தான் 0. அப்ப from this நான் என்ன பண்ணலாம்னா, a squared equals to 100 square, a உடைய வேல்யூ வந்து 100. இந்த ப்ராப்ளத்துக்குலாம் பேர் என்னன்னா ரிஃப்ளெக்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ். நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு ரிஃப்ளெக்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி ஃபார் ஹைப்பர்போலா எலிப்ஸ்க்கு நடத்தினேன். இங்க ரிஃப்ளெக்டிவ் ப்ராப்பர் ஃபார் ஹைப்பர்போலாக்கு. பாராபோலானா எடுத்துருக்கேன், அந்த ஹெட்லைட்லாம் நடத்தினேன் இல்லையா, உங்களுக்கு அதே போல தான் இந்த கிட்னி ஸ்டோன் ப்ராப்ளம் நடத்தினேன் இல்லையா, இங்க அதே போலதான் இந்த கப்பல் ப்ராப்ளம், ஷிப் கோஸ்டல் காட் ஸ்டேஷன் உடைய ப்ராப்ளம். இதுவும் ரிஃப்ளெக்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் ஹைப்பர்போலா, அதனால தான் போடுறேன். இப்போ ஏன்றது 100 கண்டுபிடிச்சாச்சு. I want to find out what is b square. இப்போ இந்த பாயிண்ட்டுக்கு I want to find out x. இது வந்து ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் மாதிரி இருக்கு. அப்ப நான் என்ன சொல்லணும்னா, ab ஸ்கொயர் பிளஸ் bp ஸ்கொயர் is equals to ap square. Pythagoras theorem படி what is ab? Your ab இங்க இருந்து இது வரைக்கும் it is called 600 plus bp which is equals to x square, இதனுடைய value which is equals to x plus 200 the whole square. We can write 600 plus x square equals to x square plus 2 into 400 x plus 200 square பண்ணா it will get which 4000 40,000 la. அப்போ x square cancel, which means that your 400x correct? X for 600 square plus sorry 600 square la about that, which is equals to 600 square means we'll get 36000, right? 36000 40 கரெக்ட்டுங்களா? 36000 plus x square equal to x square plus 400x plus 400 40 which is equals to 400. Now x squared cancel. Your 400x is equals to 3,60,000 minus 40,000, right? So which is equals to, we'll get 3,20,000. 3,20,000, right? So x is equals to 64 and 0 cancel, we'll get 4 la வந்து
x is equals to 800. 800. 800, sir. 800 will get x is equals to 800. So therefore your x value is equals to 800, and here your y value அங்க பாத்தீங்கன்னா 600. But now I can say 800 comma 600 lies on this hyperbola. அப்போ y க்கு பதிலா you can put 600 minus 300 square divided by a square. Your a square is equals to what? 100. அப்போ 100 square minus x minus 800, yeah, which is equals to minus 800 minus 0, which is equals to 800 minus 0, which is equal to 800 squared divided by b square. I don't know what is b square. அப்போ இதுல இருந்து நம்ம simplify பண்ணா will get 0 cancel பண்ணிட்டா will get 900. 0 பண்ணா வெறும் 9 தான் இருக்கும், சரியா? 800 square, which is equals to 6 4 and 4 zeros divided by b square equal to 1. On simplifying this, இதை நம்ம simplify பண்ணீங்கன்னா we'll get 8 இல்லையா, which is equals to 6 4 0 0 0 divided by b square is equals to 9 minus 1 8. Your b square is equals to 8 0 0 0 0, which is equals to 8000. That is value of b square. And a square is equals to the value of 100, which is equals to 100 square becomes 10,000. Okay, which becomes 10,000. Next, we have the equation of the hyperbola is, we'll get y minus 300 the whole square divided by b square, a square. We'll get a square. Your a square is nothing but 10,000 minus x minus 0, that is x square, divided by b square, which is equals to 80,000, which is equals to 1. This is the equation of the hyperbola. You will get 5 marks. So this is using the reflective property of a hyperbola. Now I am going to do some in-text problem. Next 20 minutes is there remaining. We'll solve the problems which is in-text problems. The tangent at an extremity in the first quadrant, the tangent at an extremity, the tangent at an extremity within bracket you put at the first quadrant. In the first quadrant, quick முடிச்சிடலாம் இன்னைக்கு. In the first quadrant of lattice rectum of the hyperbola, x square minus y square a square minus b y square by b square equals to 1. Meet x-axis and y-axis, meet x-axis and y-axis at
A and B respectively, capital A and capital B respectively, then OA square minus OB the whole square is equal to, where O is the origin, where O is the origin is equal to, take down the options, minus 20 by 9, second one 16 by 9, third one 4, and the fourth one minus 4 by 3. So this is all very useful for your entrance examination. So please listen carefully. பாருங்க, அழகா டயக்ராம் வரைச்சிக்கலாம். எப்பொழுதும் போல வந்து ஜெனரலா ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் எழுதிப்போம். ஹைப்பர்போலா, the x-axis is parallel to transverse axis. Now this is your first focus AE, 0, and this is your second foci that is called AE, 0. Now the center is 0, 0. It is given that the tangent at an extremity of this two lattice rectum of the hyperbola meets x-axis at A and B at y-axis respectively. அப்ப நான் என்ன பண்றேன்னா, இந்த இடத்துல இருந்து ஒரு tangent வரைகிறேன். இது என்ன பண்ணுதுன்னா, x-axisல ஏல மீட் பண்ணுது, இது வந்து y-axisல மீட் பண்ணுது. சரிங்களா? இது வந்து என்ன சொல்லிட்டானா, this is a focus. இந்த பாயிண்ட் நான் டச் பண்றேன் இல்லையா, இது வந்து ஃபோக்கஸ் வழியா பாஸ் பண்ணி, ஏன்னா இது வந்து லேட்டஸ் ரெக்டம். உங்களுக்கு நான் கொடுத்துருப்பேன் என் பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் த லேட்டஸ் ரெக்டம்னு. அதுல ஒரு பாயிண்ட் வந்து என்ன இருக்கும், யாரா சொல்ல முடியுமா? வாட் இஸ் த என் பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் லேட்டஸ் ரெக்டம்? ஏஇ கமா பி ஸ்கொயர் பை ஏ அண்ட் ஏஇ கமா மைனஸ் பி ஸ்கொயர் பை ஏ. இதை வந்து எல், இதை வந்து எல் டேஷ்னு சொல்லுவோம். கொஸ்டின் படி இட் பாசஸ் த்ரூ த டேஞ்சன்ட் ஏஇ கமா பி ஸ்கொயர் பை ஏ. சரிங்களா? ஏஇ கமா பி ஸ்கொயர் பை ஏ. ரைட்டா? அதனுடைய பாயிண்ட் வந்து ஆஃப் த மீட் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அண்ட் ஒய் ஆக்சிஸ் அட் ஏ அண்ட் பி ரெஸ்பெக்டிவ்லி. இப்போ இது வந்து ஓ ஆரிஜின், இதுதான் வந்து ஓன்னு எடுத்துக்கிறோம், ஏபி. எனக்கு கொஸ்டின் என்னன்னா, ஓஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் ஓபி ஸ்கொயர் உடைய மைனஸ் ஓபி ஸ்கொயர் உடைய வேல்யூ தேவை எனக்கு. அதுக்கு நான் என்ன பண்ணணும்னா, ஐ வாண்ட் டு ஃபைண்ட் அவுட் வாட் இஸ் ஓஏ அண்ட் வாட் இஸ் ஓபி. சரிங்களா? அப்போ அதுக்கு என்ன பண்ண போறோம், ஐ எம் கோயிங் டு ஃபைண்ட் அவுட் த ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த டேஞ்சன்ட் at x1, y1. நம்மளுக்கு நல்லா தெரியும், இது வந்து ஹைப்பர்போலா ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டேஞ்சன்ட் at x1, y1. ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் டுடேஸ்ல போட்டோம், x1 by x1 by a1 by y1 by b square is equals to 1. இப்போ இந்த x1 பாயிண்ட் y1 பாயிண்ட் என்னன்றதை கண்டுபிடிக்கும். அதுதான் எல். எல் பாயிண்ட் என்னது? ae, b square by a. Now, according to the problem, it is given that the problem is, x square by 4, a square like x square by 4 minus y square by 5. Please change it. A, B தெரிஞ்சிருக்குது. அப்போ இதுல இருந்து a உடைய வேல்யூ a square 4, b square 5, a வந்து 2, b வந்து √5. இப்போ ae கண்டுபிடிங்க. a into e தேவையில்ல. e னா வந்து square root of 1 plus b square by a square, because this is hyperbola. Your e is equals to square root of 1 plus b square by a square, 5 by 4. Yeah, about 4 plus 1, 5, 9 divided by 4, which is equals to 3 by 2. Your e is equals to 3 by 2. Apo ae 2 into 3 by 2, which is equals to 3. b square by a, your b squared value is equals to 5, and a, which is equals to 5 by 2. Appo na enna eduthukalaana, let the point be L of 3, b square by 2, 5 by 2. Substitute பண்ணுங்க. X into 3, a square, your a squared is 4, minus y into y1, which is equals to 5 by 2, divided by 5 square, which is equals to 5, which is equals to 1. Now I can write this as 3x divided by 4, 5 cancel down, 2y divided by 1, which is equals to 1. Correct? இப்போ நீங்க அரேஞ்ச் பண்ணுங்க, which is equals to x, இந்த 3 கீழ கொண்டு வந்துட்டா 4 by 3, plus இந்த minus 2 கீழ கொண்டு வந்துட்டா y divided by minus 1 by 2. இது எப்படி தெரியுமா இருக்கு? x by a plus y by b equals to 1. 10th standardல இருந்து படிச்சிட்டீங்க. ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த லைன், ஸ்ட்ரெயிட் லைன் இன் இன்டர்செப்ட் ஃபார்ம். அப்ப இதை கம்பேர் பண்ணும்போது இது a, இது b ன்னு தெரியும். அப்போ இதுதான் நான் a, y இன்டர்செப்ட், x இன்டர்செப்ட், இதுதான் y இன்டர்செப்ட் b. அப்போ 4 by 3, a is equals to 4 by 3 and b is equals to minus 1 by 2. That is called OA is equals to 4 by 3 and OB is equals to minus 1 by 2.
பாருங்க எவ்வளவு அழகா கண்டுபிடிச்சாச்சே. இன்டர்செப்ட்ஸ எக்ஸ் இன்டர்செப்டும் ஒய் இன்டர்செப்டும். எனக்கு கொஸ்டின் வாட் இஸ் OA ஸ்கொயர் மைனஸ் OB ஸ்கொயர். OA ஸ்கொயர் பண்ணா 16/9. OBA ஸ்கொயர் பண்ணா 1/4. எல்சிஎம் எடுங்க 36. 64 minus 9 இல்ல 64 minus 9 16/9. சரி இது வந்து 2 தான் வரும் இங்க. சரி 2 y by -2. -2y வராது. Sir, -y by -y/2 தானே sir? -y/2. அப்போ you can take this as -2. அப்போ b உடைய வேல்யூ வந்து -2. சாரி -2. அப்போ இங்க -2 ஸ்கொயர் பண்ணா will get only 4. அப்போ we can write 16 minus 36 divided by 9. We'll get -20/9. The first option is right. ஓகேவா? பாருங்க நாங்க இருக்கிற எல்லா நெசசரி கண்டிஷன்ஸையும் இங்க போட்டாச்சு. அதுல இருந்து நான் என்ன பண்ணிட்டேன், இந்த பாயிண்ட் டான்ஜென்ட் கண்டுபிடிக்கணும். அதுக்கு ஃபார்முலா வந்து xx1 a ஸ்கொயர் மைனஸ் yy1 by b ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு 1. எந்த பாயிண்ட் வழியா போறது அங்க கொடுத்துட்டான். the tangent at an extremity one end, அதுவும் ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட்ல கொடுத்துட்டான். அந்த ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட்ல எப்பொழுதுமே பாசிட்டிவா இருக்கும். அதனால I am taken that point as ae, b square by a. From the equation of the hyperbola I am finding out what is a square, b square and what is e. அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணா அந்த பாயிண்ட் வந்து என்ன கிடைக்குதுன்னா 3, 5/2. Using the point in equation of tangent கண்டுபிடிக்கணும். That is in the form of 3x/4 minus y/2 equal to 1. I'm just converting into the intercept form. That is called x/4/3 plus y divided by -2 equal to 1. From this your x-intercept is 4/3 and y-intercept is -2. Therefore, I'm taking OA is 4/3 and OB is -2. So using the conditions, OA square minus OB square, we'll get the answer is -20/9. Next problem. Take down the next one. Quick. Let lambda x minus let lambda x is equals to x minus 2y. Sorry, let lambda x minus 2y is equals to mu be a tangent to the hyperbola a square x square minus b square y squared, to the hyperbola a square x square minus y squared equals to b square. Then lambda by a the whole square minus bu by b the whole square is equals to. பாருங்க இது ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு கொஸ்டின் தான். ஆனா இதை வந்து இந்த மாதிரி கொஸ்டினும் உங்களுக்கு ஜேஇ மெயின்ல கேட்டிருக்கிறாங்க. Let lambda x minus 2y equals to mu be a tangent to the hyperbola ax square. நம்மளுக்கு கண்டிஷன் தெரியும். Tangent to the hyperbola, the condition is c square a square m square. That's all. இந்த கண்டிஷன் மட்டும் ஞாபகம் வச்சிருந்தா போதும். நான் convert this into tangent கொடுத்துருக்கேன். lambda x minus 2y is equals to mu. You can write 2y is equals to lambda x minus mu, or your y is equals to lambda 2 by x minus mu by 2. Am I right? So this is of the form y equal to mx plus c கொண்டு வந்தாச்சு. அதே போல பாராபோலாவை இந்த ஃபார்ம் கொண்டு வரணும். x square by a square minus y square by b square equals to 1. Dividing throughout by b square, I can get the a square x square by b square is equals to minus y square divided by b square equals to 1. a square x square, அப்ப இது எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணலாம்னா I can write this as x square divided by b square by a square minus y square by b square equals to 1. Now your a square is in terms of b square by a square and your b square in terms of அப்படியே b square இருக்கு. What is the formula condition that the line y equal to mx plus c to be a tangent to the hyperbola? C squared equals to a square m square means compare பண்ணா m is equals to lambda by 2 and your mu is equals c is equals to minus mu by 2. So mu by 2 square பண்ணா mu square by 4. A square, your a square is b square by a square. So I can write this as b square by a square, isn't it? Which is equals to b square by a square. Okay, so which is equals to b square a square m square
So what is next? What is that? Minus y b square, yeah, which is equals to minus b square. That is minus b square. Now you just find out u square by 4 is equals to நம்மளுக்கு என்ன வரும்னா lambda by a. m விட்டுட்டேன். m உடைய வேல்யூ தான் lambda by a, which is equals to lambda square by 4. So take LCM. You can get lambda square b square minus a square b square divided by 4. 4 cancel. அப்போ you can write this as இந்த சைட் கொண்டு வந்துட்டா lambda square b square. Okay, lambda square b square and இங்க a square இருக்குல்ல 4a square. 4 cancel பண்ணா well, very good. Lambda 4 cancel. Mu square a square இல்லையா? So lambda square mu square minus நீங்க ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஸ்டெப் கூட போட்டுங்க. அப்போ lambda square a square mu square a square equal to lambda square b square minus a square b square. You can write this as lambda square b square minus mu square a square equal to a square b square. Throughout dividing by a square b square, we'll get lambda square by a square b square, b square cancel ஆயிடும். Lambda square by a square minus mu square divided by b square equals to 1. அப்ப ஆன்சர் பாருங்க, இதனுடைய வேல்யூ lambda by a the whole square minus bu by b the whole square which is equals to 1. இதனுடைய வேல்யூ வந்து 1 தான் ஆன்சர். இது வந்து இந்த நியூமரிக்கல் வேல்யூ டைப் சொன்னேன் இல்லையா, லாஸ்ட் 10 questions அது கொடுப்பாங்க. So one more problem. With this stop the class today. With this we are finishing the 2 dimension. சொல்லுப்பா. LCM எடுக்கும்போது 4a square b வந்துரும் சார். mu square by 4 equal to lambda square. Right sir. கேக்குதா சார்? 4a கேக்குதுப்பா தம்பி, இங்க ஒரு மிஸ்டேக் ஆயிடுச்சுல. cross multiply பண்ணா will get 4a square. Thank you very much. Which is equals to 4a square. கரெக்ட். அப்ப இங்க வந்து 4a square b square இருக்கும். அப்ப 4a square b squareல 4 மட்டும் இங்க வச்சுப்போம். மீதி a square b square டிவைட் பண்ணீங்கன்னா the answer is 4. Sorry, not 1. The answer is 4. Please change it. LCM எடுக்கும்போது அந்த 4 விட்டுட்டோம். 4a square b square. So the answer is 4. The final problem. So with this we'll stop today. Quick எழுதிங்க, கொஞ்சம் லென்த்தியா தான் இருக்கும். குயிக்கா போடுறேன். Let h. So final problem. With this we'll stop today. Let h x square by a square. Let h x square by a square minus y square by b square equals to 1. Where a greater than 0, b greater than 0, be a hyperbola, such that some of the lengths of the transverse axis and conjugate axis is 4 times of 2 root 2 plus 4. 4 times of 4 root 2, 4 into 2 times of 2 root 2 plus 14. If the eccentricity of the h is square root of 11 by 4, if the eccentricity of the square root of 11 by 2, not 4, sorry, 11 by 2, then the value of a square plus b square is equals to, then the value of a square plus b square. With this we'll finish off. So kindly please cooperate with me.
quick, come on. Okay. So now listen, it is given that x square by a square minus y square by b square equals to 1. A greater than, அப்போ இது வந்து transverse axisல தான் இருக்குது, parallel to transverse axis. இப்போ இங்க என்ன கொடுத்துறானா, length of the transverse axis and conjugate axis is 4 root 2. அப்போ என்ன அர்த்தம், length of conjugate axis na 2a, sorry, transverse axis na 2b, which is equals to 4 times of 2 root 2 plus 4. அப்போ 2 ஆல டிவைட் பண்ணா we'll get a plus b into 2 into 2 root 2 plus 4. I can write a plus b is equals to 4 root 2 plus 8. You'll get a plus b is equals to 4 root 2 plus 2 root 2 root 14, not 2, 4 root 14. Root 14, which is equals to 2 root 14. 2 root 14. So now we'll get a plus b is equals to 4 root 2 plus 2 root 14. Here it is given that the eccentricity of the hyperbola is root 11 by 2. What is eccentricity of the hyperbola? 1 plus b square by a square equals to root 11 by 2. Squaring on both sides, we'll get 1 plus b square by a square is equals to 11 by 4, or b square by a square is equals to 11 by 4 minus 1, which is equals to 7 by 4. இப்போ இதுல இருந்து b square எடுத்துடலாம், 7a square by 4. Your b square is equals to 7a square by 4, அல்லது b is equals to root 7a divided by 2. சரிங்களா, இப்போ root 7a divided by 2. இப்போ இதுல எடுத்துமே b a plus b equals to வேல்யூ இல்ல, இது எடுத்துமே போலாம் a plus b உடைய வேல்யூ root 7a divided by 2 equals to 4 root 2 plus 2 into root 14. கரெக்டா? அப்போ இதை cross multiply பண்ணி 2a plus root 7a is equals to 8 root 2 plus 4 root 14. Now நான் என்ன பண்றேன், இப்போ பாத்தீங்கன்னா இதுல a வை காமன் எடுக்கிறீங்க, சரியா? If you take a common, we'll get 2 plus root 7a. அதே போல இதுல 4 காமன் எடுத்தீங்கன்னா we'll get 2 root 2 plus root 14. 2 root 2 plus root 14. சரி, root 7 a காமன் எடுத்துறோம் இல்லையா, 2 root 7. இப்போ இதுல we can take a into 2 plus root 7. இதுல பாருங்க we can take காமனா இருக்கிறது என்ன எடுக்கலாம்னா root 2 காமன் எடுக்கலாம், 2 root 2 காமன் எடுத்துலாம், root 2 காமன் எடுக்கலாம். அப்போ 4 root 2 காமன் எடுத்தா 2 plus root 7. அப்போ 2 plus root 7, 2 plus root 7 cancel. a உடைய வேல்யூ 4 root 2. a value is 4 root 2. But we know that b is equals to root 7a. a is nothing but 4 root 2 divided by 2. 2 வந்து இதுல 2 times போகும். அப்போ 2 into root 14. அப்போ your b value is equals to 2 into root 14. நமக்கு என்ன ஆன்சர் தேவை, a square plus b square. Your a square is equals to 4 square பண்ணா 16, root 2 square பண்ணா 32. Your b square is equals to root 2 14, 2 square பண்ணா 4, which is equals to 56. I want to find out a square plus b square, 8, which is equals to 88. The answer is 88. Please take down. எவ்வளவு சிம்பிளா முடிச்சிட்டோம் பாருங்க. இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ், அதாவது நல்லா கவனிச்சிங்க, பிளஸ் டூக்கு ப்ரிப்பேர் பண்றதுக்கும் ஜேஇக்கும் ரொம்ப மேஜர் டிஃபரன்ஸ் என்னன்னா, பிளஸ் டூல யூ ஹேவ் டு ப்ராக்டிஸ் ஆல் த டெக்ஸ்ட் புக் ப்ராப்ளம்ஸ் அண்ட் இன் டெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாத்தையும் போட்டு போகணும். பட் நீங்க என்ன பண்ணணும், இன்ஜினியரிங் பொறுத்த வரைக்கும், என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் பொறுத்த வரைக்கும் ஜேஇ மெயின்ல மெயின்லி த வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இஸ் கான்செப்ட்ஸ். டோன்ட் ஃபர்கெட் தட். த கான்செப்ட்ஸை ஃபுல்லா தரோ பண்ணிட்டீங்கன்னா யூ கேன் சால்வ் எனி ப்ராப்ளம். பிளஸ் டூ நீங்க ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமேட்டுக்கா ஜேஇ மெயின் நான் எப்படிலாம், அதுதான் யூ ஷுட் பி ஸ்மார்ட். ஸ்மார்ட் ஒர்க்கர் தென் ஹார்ட் ஒர்க்கர். புரியுதுங்களா? ரெண்டுமே இருக்கணும். அதாவது there is no substitute for hard work. அதனால நான் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்ல, பி a ஸ்மார்ட் ஒர்க்கர். அதுக்கு என்ன ஐடியாஸ்ன்றத நான் எக்ஸாம்ஸ் க்ளோஸ் ஆக ஆக நான் டீச் யூ. வித் திஸ் வில் ஸ்டாப்.
we'll discuss in the next class. Okay, thank you very much. God bless you all. Please regularly உங்க எக்ஸாம் வரைக்கும் நீங்க கண்டினியூஸா வாங்க. நிறைய பேர் இன்னைக்கு வரல. I don't know why. Okay, tell your friends to join in the next class. Okay, with this we'll stop. We'll continue in the next class. Thank you very much. Thank you, sir. Okay ma. Okay ma. Thank you, sir. Thank you, sir.